ലൈവിലായി തന്നെ കോട്ട് വേണം. ഇതെന്താണ് ഉച്ച നേരം ആകുമ്പോൾ കോർക്കം വരും. 2 സൈഡിലുള്ള പ്രശ്നം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഏയ് സൈബ്രൂ ഹായ്. കുറേ ആയല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ബ്രോ വന്നാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തിക്ക അമ്മേ. ഷമീല കബീർ ഹായ്. ഷമീല കബീറിൻ്റെ റിയൽ നെയിം എന്താണ്? സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ്. ഫ്രണ്ടാക്കൂടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാടാ. ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാം. മറ്റേ കോഡ് ഇടുമ്പോൾ നോർമൽ ഗെയിം കളിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ റാങ്ക് പുഷാണ്. റാങ്ക് മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 താഴെ പോയി. ഏയ് ഹായ് ബ്രോ. സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രെയിംസ് നീ എവിടെ ഫുള്ള് ബിസിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. വാട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ്? നോ ലൈവ്. യാ ബ്രോ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ബ്രോ. ഡിവിഷൻ സെറ്റാക്കുക പറഞ്ഞാൽ നല്ല താഴെപ്പെടാ. നല്ല താഴെപ്പോയി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല താഴെപ്പോയി. ഇന്നലെ 1800 ചില്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. 1736 ആയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു കയറണമാ. അത് വല്ലാത്തൊരു ടാസ്ക്കായി. ആദ്യം ഇന്ന് വന്ന പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ നോക്കണം. ഞാൻ നോക്കില്ല, കുറച്ച് ബിസിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന് മറ്റേ സുന ഒന്നുമില്ല. നാഷണൽ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ഇറ്റാലി. ഓക്കെ കരമ്പും ബോക്സ് ടു ബോക്സ് RMF ആവശ്യമില്ല. റിബറി ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ. ഷിറ്റ്. ഒരു പ്ലേ മേക്കർ തന്നൂടെ? ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ റിബറി. മൊമെൻറ്റം ഡ്രിബ്ലിംഗ്, എഡ്ജ് ക്രോസിങ്. ഗനറ ഗട്ടൂസോ ദ ഡിസ്ട്രോയറാണ്. മാൻ മാർക്കിങ്, ട്രാക്ക് ബാക്ക്, ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ, ഫോർട്രസ്സും ഉണ്ട്. അക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ്, ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിളും. ഫോർട്രസ്സും ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിളും. ഇല്ലടാ മിസ്സിയാക്കാ. ഇല്ല ബ്രോ, കറക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ റിബറി ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 4000 കോയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കറക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ റിബറി പ്ലേ മേക്കർ അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ട, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഡെസ്ട്രോയറും വേണ്ട. അതൊക്കെ അധിക പ്രസരിപ്പായി കിടക്കുന്ന കാർഡുകളാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ. എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എനിക്കിനി വേണ്ടത് നല്ല ഹോൾ പ്ലെയർ വന്നാൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ വന്നാൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം, ബിൽഡപ്പ് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്കാം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതൊന്നും ടോപ്പ് എൻഡ് കാർഡുകളല്ലല്ലോ കിറക്കി കിട്ടാൻ. ഇതൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് കാർഡുകളല്ലേ ഇതൊക്കെ. ആ ഒരു ടയറിൽ മീൻസ് ഒരു ലെജൻഡറി ഐക്കോണിക് എപ്പിക് കാർഡുകളുടെ ടയറിൽ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് കാർഡുകളല്ലേ. ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് എൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്ലാത്തന്, മറ്റേ മെസ്സി, സ്ക്രൈഫ്, പെലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുലിറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പ് എൻഡ് കാർഡുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്കായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം എങ്ങനെ പെസ് കളിക്കാറില്ല? എന്തു പറ്റിയടാ, നീ പെസ് നിർത്തിയാ? ഹെൻറി വന്നാൽ കറക്കും. ടോപ്പ് എൻഡ് കാർഡുകൾക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് കറക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാർഡുകൾ വന്നാലും കറക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്ക് മൂടാവട്ടെ. ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് മൂടായത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ മറക്കില്ല. ഇപ്പോൾ 1730 ആയി. വെറുതെ കളിച്ച് തോറ്റിട്ട് ശരി കയറാം, തിരിച്ച് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ ബെനറ്റെ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടടാ കുട്ട? വയ്യ, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്നലെ മറക്കില്ല ഞാൻ. പക്ഷെ ഇന്നലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഒരുമാതിരി നെറ്റും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഫൈനലി സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് സെക്കൻഡ് മാപ്പ് ഓപ്പൺ അൺലോക്ക് ആക്കി. സാബു ഹായ് ബ്രോ. ഫൈനലി
ഓ ഇന്ന് മറ്റേ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടടാ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഉണ്ടടാ. ഇത് എന്തോന്നടാ അത്, ഡിവിഷൻ കളിക്ക് മൂടാവട്ടെ എന്നുള്ളത് ഡിവിഷൻ കളിക്ക് ഫാഷൻ ആവാന്ന്. എന്ത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ്, ഇത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയെന്ന് വല്ല ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ബ്രോ ജിത്തു പറഞ്ഞൊക്കെ എല്ലാം ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആവണടാ. ഇതെങ്ങനെടാ മാറ്റുക? ചാറ്റ് GPT അതിനെ മറന്നു പോയടാ ഞാൻ ഈ കാര്യം. കീബോർഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എന്ന്. പോടാ യൂട്യൂബ് ലൈവിൻ്റെ ഇതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താങ്കളുടെ കുട്ടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് തപ്പണം. അതാണ് എല്ലാ ലൈവിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഇന്നലെ മിന്നാന്നായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. വാട്ട് എ ഷെയിം ബ്രോ എന്ന്. എന്താടാ BGMA ഗുഡ് ലക്ക് ബ്രോ? എന്താടാ BGMA ഗുഡ് ലക്ക്? എന്താണ് ഇത്? എന്തൊക്കെ പറ്റി ഇവിടെ? ഹായ് റസീഖ്, ഹായ്. കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പത്തിക്ക ബച്ചാ. നല്ല ആൾക്കാർ കൊടുത്തു എൽഹജ്ജി. N'Golo Kante, he is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle, and when you watch him best in the 90th minute plus, he looks as if he's in the first five. Yes, getting the best out of him will count for so much. That's an excellent interception. Great vision. Oh, perfectly measured that. Albertini. And it's Albertini. Nice. It's a really well measured ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Can he get on the end of this? Beckenbauer gets over and intercepts. Best really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Kusanov goes sliding in. Quality ball. ഇതെന്തോന്നടാ ഞാൻ 1v1 കളിച്ച് ഞാൻ ആ ഒരു മൂടി തന്നെ ആയിട്ടോ. റാങ്ക്ഡ് കളിക്കൽ നിർത്തരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എത്ര കടന്നാൽ എത്ര കയറിയാലും. Donatoni, and they can counter here. Donatoni, that has not gone well. Kunch, Conte, looking for options for movement. Oh, Giselle! ബ്രോ അഡിക്റ്റഡ് ആയിന്ന്. എന്തിനടാ BGA കളിക്കാറുണ്ടോ ബ്രോ? BGMA കളിക്കാറുണ്ട്. അല്ല കളിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ല. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് മൂഞ്ചിച്ചോ മൊത്തത്തിൽ? എടാ ഈ തേങ്ങ എനിക്ക് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. എടാ ഇതെന്തോന്നടാ ഇടയിൽ? ഓ ഷിറ്റ്. If they want to counter, they could do with more speed. Now it's Del Piero. Kukcu. Don't do this shit to me, man. Nicely weighted ball. Deftly away.
Manchester United. And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead. It certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? നിതിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. They haven't been good enough to trouble the opposition. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഞാൻ റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. In the second half, a lot more intense. എന്ത് തേങ്ങയാടാ അത്, 2 ഡേയ്സ് കൂടിയുള്ളൂ ഡിവിഷൻ തീരാൻ. 45 minutes of action. കേറിയത് ഞാൻ ഇറക്കട്ടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. പുതിയ പാക്ക് കറക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ നമുക്ക് നല്ല വല്ല പാക്ക് കയറട്ടെ. കറക്കാം, ഇത് വേണ്ട. ആ പ്ലേയേഴ്സ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആ മെയിൻ ടീമിൽ ഇറക്കാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല നമുക്ക്. മെയിൻ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല. ഇവരെയൊക്കെ ഒരു ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ So he's plotting something before playing it in. And here's Azar. Donatoni is the distributor-in-chief, always looking for movers. Can he get it through? Oh, good take, and he's had a shot! Donatoni. And here's the chance to counter. ഐ സുള്ളിക്കിടടാ. Out the pass. It's run loose here. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now this could be a chance. Goal is still, neither side really getting onto the front foot. Ayyo. Way to stop him. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Looking to play him in. It's Bale! That is special! ഹൈഡാ. Bale! That is a gem! An absolute gem! The breakthrough arrives at last! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter, 1844 നിർത്തി. 1800-ലാണല്ലോ നിർത്തിയത്, വലിയ കാര്യം. ഞാനും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആടെ പള്ള ഒലാലി. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Jordan Henderson has been booked, just to confirm, for that earlier incident. And reclaimed it in a trice. Azar. So Jim, what do you think? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു, വീണ്ടും തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയടാ. ചുമ്മാ ഇന്നലെ ഒരു രസത്തിന് കളിച്ചു നോക്കിയതാ. Now it's Del Piero. The message is clear. None shall pass. Azar is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Del Piero! Oh, that's fabulous chance! Oh, it's come loose. Gets it clear. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. I thought it was going to happen then. Many more chances can they realistically expect now? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Has been indicated. അയ്യോ. Azar, and that interception was, ഓയ്യോ. and the തോറ്റു. referee brings it to a close. ഇതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നാണ് ഗൈസ്. ഈ ചാറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയണം. എനിക്കിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ടെൻഷനായിട്ട് പോയി. ഞാൻ വീണ്ടും താഴെ 100 പോയിന്റ് മേലെ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് മാറ്റുക? ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ചാറ്റ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കട്ടെ, വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ. ബത്തിക്ക ഇവിടെ ചാറ്റ് GPT ഓർഡറാ.
അടിച്ചോട്ടെ. എനിക്കും അറിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലപ്പുറം കണ്ടാണ്. ഇതെങ്ങനെയാടാ, അതെന്താണ് അത്? ഷിട്ട് പരിപാടിയായിപ്പോയി. ഷേ അതെ ഹായടാ, ഐഡിയ റിവ്യൂ ഇല്ലടാ. ഞാൻ ഇത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, റാങ്ക്ഡ്. ബോറടിച്ചു സാധാ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട്. എടാ ഇതെന്താ ചെയ്യുക? ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക? ഹൗ ദ ഹെല്ല് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? അതാണിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. ഓ പറ്റുന്നില്ല, ഫുൾ ലാഗാണ്. എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വരില്ല, അപ്പോൾ ശരിയാവായിരിക്കും. എടാ ഇത് തേങ്ങ, ഇത് നടക്കില്ല. ഇത് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന ചാറ്റ് ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് നോക്കണം. മിഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആൾറെഡി ലാഗ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു നല്ല ലാഗ്. ഇന്നലെ 2 കളി നല്ല ലാഗ് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും പോയി. പ്രശ്നം എല്ലാവരും ഈ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് വന്നിട്ട് തേങ്ങ ആരടാ അത്? ഇത് എന്തടാ അത് യൂട്യൂബിന്? എടാ ഇന്നലെ തൊട്ടാടാ ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. ഓട്ടോ കറക്റ്റ്, ഓട്ടോ കെയർ. ഞാൻ അതാ നിർത്തിയ ഡിവിഷൻ പുഷ്. നിൻ്റെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ എടാ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് പോണ്. ഓ ഷിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക? ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആ വേർഡ്, ആ ഒരുമാതിരി ഓട്ടോ കറക്റ്റിൻ്റെ ചിഹ്നമുള്ളതിലൊക്കെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതിൽ കൊണ്ട് കൊത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ബ്രോ ചാറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ചാറ്റ് മാറും. ഇല്ല ഒരു ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ടോ ഓട്ടോ കറക്റ്റിൻ്റെ? എടാ വെറുതെ ഇല്ലടാ. ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഉള്ള ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. നോക്കാം. ഒരു പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ഒന്ന് CF ആക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ബെസ്റ്റിനെ. തേങ്ങ. എടാ ഐഡിയ റിവ്യൂസ് പണിയായിരിക്കൂടാ. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ പുഷിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച്. ഞാൻ വീണ്ടും താഴത്ത് വന്നു. ചുമ്മാ 2 കളി കളിച്ചതാ മുഞ്ചിക്കുത്തി. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് കയറണം ഡിവിഷൻ 1ലേക്ക്. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് എ മാച്ചിലേക്ക്. എ മാച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ്. അതെടുക്കാം. ഓരോരോന്നും ശീലം മാറും കാലം. എടാ ഈ മൾഡീനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫാന്റസിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ സാധനം. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. CF റെയറാണ് കിട്ടാൻ. SS മതി.
CF കിട്ടട്ടെ Well, what a വേണത്. we have here. There's a എന്താ അറിയോ, unexpected buzz എസ് in the എസിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. CF പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കയറിപ്പോക്ക് കിട്ടൂടാ. SS ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ബാക്കിലാണ് കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ബെസ്റ്റിനൊന്നും കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടിയാൽ സെറ്റപ്പായി. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Trent Alexander-Arnold has redefined the fullback role. I mean, his contributions... Oh, shooting chance! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Donatoni. Pass is just off target. That could spell trouble. McAllister tries to play it through. Schneider. ഈടാ അവിടെ എത്തുമ്പോടാ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നടാ ലാഗ് അടിക്കല്, ഒരുമാതിരി വട്ട് പിടിക്കുന്ന ലാഗടാ. This is Del Piero. ഐ ഏടാ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഒരു ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വെച്ചോക്ക്. He's well positioned here. He steps in, and that's the end of that. Oh, it's Neymar! ഏത് ആപ്പിലെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്ട്രീം ലാബ്സടാ. മൾഡീന് ഡുവലിങ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഫൻഡേസിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ മറ്റേതൊരു 2 കൂടി കിട്ടിയാൽ മതി മൾഡീനിക്ക്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾഡീനിനെ കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് അതിന് ആ സ്പേസ് ഇല്ലടാ. കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് The ball is loose and the chase is on. എൻ്റെ ഞാനേ ചാറ്റ് വായിക്കൽ കുറച്ച് നിർത്തുക കേട്ടോ. എൻ്റെ കളി കയ്യിൽ നിന്ന്. Here's Batistuta. Nice interception, well timed. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. Decent chance! എടാ ഞാനിടാ ഇത് ഡിവിഷൻ മണ്ണെത്തിയത് ഇവിടെ താഴ്ത്ത് വരുമല്ലോടാ. ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഡിവിഷൻ പുഷിയിലൊക്കെ മണ്ടത്തരാട്ടോ. To hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away, and I think it's just top play. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the... And the shots! Cleared without complication. There will be... മണ്ടത്തരാണ്. 1700 താഴെ പോവാ. There's the end of the first half. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a പീറ്റർ ചെക്ക് നന്നായി കളിച്ചോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടേനെ. ഇപ്പോൾ 3-4 കയറി. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50% മേലെ ആൾക്കാർ, ഇല്ല ഒരു 70% ആൾക്കാർ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the back. And we are back on the way. Nothing wrong with that tackle, all won cleanly.
Nicely shaped ball, and he was quick to react. And that's put paid to a promising move. And this is Del Piero. Best. And it's Albertini. Great chance! Goal! Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Del Piero really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Little pass back. And this is Schneider. Donald, there's the shot! He's scored! നമ്മൾ കുറേ നേരെ And they are cruising. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Manchester United take a 2-goal lead and are looking good for the win. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, this looks sharp. No, not quite on the same wavelength. Just about up to 75 minutes. Threads one in. Good ball over the top. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഞാൻ പോയി ഡിവിഷൻ പുഷാക്കട്ടെ. കംബാക്ക് ഒക്കെ എടാ നമ്മൾ Neymar has a shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Another pass just keeps it ticking over. Schneider. പിള്ളേരാക്കട്ടെ മതി. ബെസ്റ്റും പിർലോവും കളിച്ചത് മതി. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കളിക്കട്ടെ കുറച്ചു നേരം. നെയ്മറാട്ടോ കുറച്ച് സീന്. AMF കളിക്കാൻ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഇവൻ്റെ ഡൊണഡോണിനെ മാറ്റിയിട്ട് റൂമിടെ പ്ലേസില്ല. ഞാൻ ഇല്ലടാ കളിക്കുന്നില്ലടാ. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷാണ്. ഡബിൾ സ്ട്രോങ് പിള്ളേർ ഡബിൾ സ്ട്രോങ്. അതെ. ഓ ഈ ഓട്ടോ കറക്റ്റിനെയും കൊണ്ട് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഇല്ല. ഹാർഡ് കോർ ബ്രോ. നോ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ബ്രോ. നമ്മൾ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് നിർത്തി. നോ മോർ. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, റാങ്ക് പുഷടാ. Bensebaini gets across to intercept that. Schneider coming on the field, number 13. Looking for the run. He's had a fair tumble under that challenge. Adriano. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he has എല്ലാവരും a yellow card. സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ശരിയാവില്ല ബ്രോ. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഫിൽട്ടർ മാറ്റി നോക്ക്. ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. And here's Neymar. Flings in എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവം. There's a good chance of a goal. പെഡ്രി ഓർ ബെല്ലിങ്ങം? പെഡ്രി. എനിക്ക് പെഡ്രിനെ ഇഷ്ടം. Lovely pass, but can he get there? Chiellini. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Adriano gets into a good position. And the Minute has been finish! indicated. Oh, the ball. Oh, it's fallen loose again! There will be 4 extra minutes. Can he spark a counter here? Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. No, it's come to nothing. And time is up. എടാ മെസ്സേജ് ഫിൽട്ടർ മാറ്റാനിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഫിൽട്ടർ മാറ്റാന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല From those ഇതിൽ. players, what ഓക്കെ unity, what joy. That was so very, very good.
എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചാറ്റിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഫിൽറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ കയ്യിൽ പോയി മാറ്റേണ്ടി വരും. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. എടാ പെസ്സെന്നേടാ കളിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകടാ. കുറച്ച് റാങ്ക് താഴത്തേക്ക് വന്നു കുറച്ച് കളികൾക്ക് മുന്നേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് കയറാനുള്ള ഒരു ഏകയുള്ള ഹോപ്പാണ്. അതൊന്ന് തിരിച്ച് കയറിക്കോട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ, കുറേ കളികൾ തോറ്റു വെറുതെ. ഡിവിഷൻ 1 വെറുതെ താഴെ പോയി. ചെക്ക് ഓർ ബുഫോൺ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ചെക്കാണ്. എനിക്ക് ചെക്കിന് ശേഷം, പക്ഷെ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫ് ബുഫോണിനാണ് ഇഷ്ടം. ഈ മെസ്സേജ് ഫിൽറ്റർ എവിടെ ഇപ്പോൾ മാറ്റുക? തേങ്ങത് നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വരണത്. എവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പം മാറ്റാന്ന് റെഡിയില്ല. ഇതിലൊരു രക്ഷയില്ലടാ, ഇതിൽ കാണാനില്ല. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സാധാ പോലെ അല്ല, ഇത് കുറച്ചിട്ട് മുഷ്കിലാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go. ചെക്കിന് എത്ര കോയിനാണ് കിട്ടി? ചെക്കിൻ്റെ പാക്കിലാ, ഓർമ്മയില്ല കേട്ടാ. കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് ചെക്കൊക്കെ കിട്ടിയത്. There's the whistle and here we go. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the goal. He's having a go. Well, he should have done better and he knows it. His reputation is better than what we've just seen. Best. Nicely weighted ball, expertly cut out, really nicely done. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. He won't be happy with that one. Great ball, and he's in here. Kvaratskhelia! Oh, Kvaratskhelia! A real chance and a real let-off. I just wonder what was on his mind there. ഹായ് തിരുമ, ഹായ് ത്രിമൂർത്തിക്ക് ഹായ്. ത്രിമൂർത്തി, എൻ്റെ പേരെന്താ? ത്രിമൂർത്തി ഹായ്. എൻ്റെ പേരെന്താ ഇങ്ങനെ? റോഡ്രി ഓർ പെഡ്രി? Schneider. Oh, it's Del Piero. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And this is Messi. He's got away. Oh. So much time and space here. Shapes to shoot. Goal, Milan! And Milan have the lead. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീനടാ. To make things interesting, Peter, no doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And that should get the job done. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Schneider. Pass is coming off in quick succession here. Oh, well played, well sorted out. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and they're simply... എന്തോന്നടാ? Cross goes in there. ഓ ഡൊണറോണി. Belletti. Best.
Donatoni is the team's great visionary. ഹൈസ് സ്നൈഡറിന് എങ്ങാനും പാസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ No need to panic. They can reassess at half time. Roberto Carlos. Looking for options for movement. And here's Roberto Carlos. It's Snyder! It's bounced back off the post. ഓയ് And that's caused the Warriors. റൊണാൾഡോ or മെസ്സി സ്ലാത്തൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ബ്രോ And he was quick to react. There will be 1 And minute they win added it time. back again. Now it's Messi. He's a sharp little ball here. And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just one goal. It's still anybody's game here. സ്നൈഡറിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിപ്പിക്കും. സ്റ്റണ്ണിങ് ഉള്ള പക്ഷേ സ്നൈഡറിൻ്റെ കർവ് അടിപൊളിയാടാ, നല്ല കർവൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായി കയറും. ഞാനതാണ് അവിടെ നിന്ന് കർവ് ഇട്ട്. ഇത്രയും പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, സ്റ്റണ്ണിങ് അവിടെ നിന്ന് ടൈം പോവില്ലേ. It's a game changer. കർവ് നല്ല അടിക്കും സ്നൈഡർ, ലോങ് റേഞ്ച് നല്ല അടിക്കും. Substitution for Milan. പക്ഷേ നെയ്മർ എംബാപ്പെ, നെയ്മർ Kvaratskhelia. ലവർ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. And the action is back on the way. Number 7. Well, I think in these circumstances, ഈ it's പൊസിഷന് the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. 11. Vinicius Junior. Number 23. Vinicius Junior Number 4. shifted it to the flank. Oh, good read. That was well played, well stopped. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory. McAllister, now it's Mbappe. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Donatoni, and there's green grass ahead of him. An uncompromising challenge. Nice control. Snyder. Oh, good-looking ball. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And that's been intercepted. That's positioning, so good from him. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and get clinical. He's being urged to shoot. And he's quick to get it clear again. Now it's Mbappe. Well, that looks a decent ball. He's through, now is he in? Mbappe had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Now it's Del Piero. Albertini. Del Piero. There's the shot! ഒരുമാതിരി ലാഗ്. Are back on level terms. The angle was unkind, but he has hit the spot. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And here's Del Piero. Oh, now here's an interesting matchup. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Manchester United needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That's been cut out. Well played. Donatoni looking to be a menace in the final third. Brilliantly cut There out. will be 1 minute added And time. he's heaved it away. And that's ആ it. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner.
Have you looked back on the സ്നൈഡറിനെ game, കൊണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിപ്പിക്കുക. ക്ലാസ് കോൾ 2 ഗോൾ മിസ്സായിട്ടാ. ക്ലോസ് കോൾ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തേര് പിടിക്കാം. തകരില്ല പക്ഷെ ഞാൻ. എടാ ഒരു ചെറിയ ലാഗടാ, പൊടിക്ക്. അച്ചു കിച്ചു മലയാളം വേൾഡ്. ഹായ് ബ്രോ. അമാൻ ഓർ അൽമാൻ, എനിവൺ ചൂസ്. അമാൻ ഓർ അൽമാൻ. എന്താ നിൻ്റെ മോന് പേരിടണോ? സുജീഷ ആരിഫ്. കുട്ടിക്ക് പേരിടാനാണോ? എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം അൽമാൻ കേട്ടോ. അമാനൊക്കെ കേട്ട് മടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ അടിച്ചു എപ്പോൾ അടിച്ചു ബ്രോ? എപ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചു? എന്താ പിടിച്ച്? തല്ലാം, പക്ഷെ തോപ്പിക്കൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കൊല്ലാം, തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹാപ്പി നേഷൻ, ലിവിങ് ഇൻ ദ ഹാപ്പി നേഷൻ. A man can die but not his ideals. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബാർസലോണ? ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇഷ്ടം. എൻ്റെ ടീം ബാർസലോണ അല്ല, ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരൊന്നും ഓക്കെ അല്ല, മൊത്തത്തിൽ കളി പോലും ജയിക്കുന്നില്ല. ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ. അജ്വിൻ ശ്രീഞ്ജിത്ത്. ഈ ബ്രോ വീട് എവിടെയാ? പാലക്കാട് പക്കത്തിലെ ഒരു അപ്പാവി രാജ എന്താ സേല. ഗൈസ്, പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടൊരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡും കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫുൾ ഗെയിം കാണാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരാം. ഓക്കെ, പോർട്രേറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരാം, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. കോപ്പ് കളിക്കലില്ലട. അപ്പോൾ ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കളിക്കാം. ഐക്കോൺ FC. So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. But not his ideas. Happy nation, living in the happy nation. Good work on the right flank here. That looks a cracking ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Batistuta. Good ball, good take. Albertini. He won't be happy with that one. First quarter of an hour gone. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Best. Good take, and is he in? Nakata. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Roberto Carlos. He's on it. Can he get away? An uncompromising challenge. And he's there to belt it away. And it's Albertini. Lovely pass, but can he get there? Oi! മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. Very nearly half an hour gone here. Nakata going face to face with his great rival. Donatoni. Schneider. It's Albertini. And it's Roberto Carlos. Best, very much a man. There's the shot! Oh, what has happened here? There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time.
Maldini makes the interception. Best, played back. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Albertini. Back into the middle. Look at the space here. Decent chance! And it's come back out to him. And again. And what a to recover this. Donadoni. This is promising. Shot could be on. എടാ എന്തോന്നുള്ള അവിടെ സംഭവിക്കുന്നേ? കോർണർ ഫ്ലാഗില് ന്യൂ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ? ന്യൂ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വിജയ് ഓർ സൂര്യ? ഓ വിജയ് ബ്രോ. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാമോ? എല്ലാത്തിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡോണഡോണി അടിപൊളിയില്ലടാ. ഡോണഡോണി കീട് പ്ലെയർ അല്ലേ? പുതിയ സെലിബ്രേഷൻ ചുമ്മാ അവിടെ കോർണർ ഫ്ലാഗിൽ പോയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാ. ഗോൾ അടിക്കണം ആദ്യം. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. But not side is happy nation. United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Best. Now it's Snyder. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Dear best. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Knocks it out wide. Oh, well played, well sorted out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter. Shapes to shoot! And he shoots! പ്രഷർ ആവുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര നല്ല നല്ല റണ്ണെടുത്ത് എത്ര കളി കളിച്ചാലും നായ്ക്കള്. കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇതിൽ പോവാം. കഴിഞ്ഞ കളിയും ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു, ഈ കളിയും ജയിക്കേണ്ട കളി. എല്ലാ ജയിക്കേണ്ട കളികളും ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ട് തോറ്റപ്പോൾ തോക്കേണ്ട കളി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചേട്ടാ ചെക്ക് പി പി ഒക്കെ കാണിച്ചേടാ. വാടാ 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 വാടാ. ചൂടെടുക്കുന്നു ഗൈസ്, ഭയങ്കര ചൂട്. മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങളുടെ അവിടെ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല അന്ന്? നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളും മഴ പെയ്തല്ല. ബാസിലോടാ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് ടീം ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഫാനാണ് ഗൈസ്. ഡെൽപിയർ അടിപൊളിയടാ. കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണം, പക്ഷെ അവിടെയാണ്. അവിടെ അവൻ എന്താ എത്ര നേരം മാറ്റുന്നു? ഇവൻ എന്ത് കിണ്ടിയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ. സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുക. ഐ എം സോ ഹാപ്പി നോ. ഗുഡ് മോർണിംഗോ. മഴ ഇല്ല, ഇന്നലെ കിടിലം മഴ. എന്തോന്നടാ, ഇവിടെ ഒന്നും മഴ പോലും ഇല്ലടാ, ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ പാലക്കാട്. And still we await the first breakthrough. No luck with that dink over the top. Albertini. Best. Now it's Del Piero. Well, they keep pressing like that as long as they can. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Marmouche. Quality ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Donadoni! It's loose and there's a race for the ball. And a
chance. 1v1 ഇല്ലടാ മനു. അതിനകത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കടാ. വീട് പാലക്കാടാ, വീട് പാലക്കാട്. But not decide is happy nation, living in the happy nation. Tara 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 ta ta tara ra ra ra. ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ജയം മുഖ്യം പികിലേ. അഡ്രിയാൻ ഇറക്കിയില്ലേ. എന്നാ അടി ഇടി വെട്ട് കുത്ത്. എടാ കള്ളപ്പ നീ ചെക്കിന് പി കാണിച്ചില്ലടാ. കളിന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടാ. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. And he plays one through. Brilliantly cut out. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's in a great position here, and that was nowhere near his best. എടാ ഇതും റോ ആവൂടാ. എടാ എന്തടാ ബ്ലിറ്റ്സ് സണ്ണില്ലടാ. De Bruyne. 2 added minutes has been indicated. Looking to play him in. Well timed, excellent interception. Right span past them. Vinicius Junior. Oh, that's a key interception. And that is it. The referee has seen enough. റൊസി, റൊണാൾഡോ, നെയ്മർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെസ്സിനെ നെയ്മറിനാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം ഞാൻ ബ്രസീൽ ടീം സപ്പോർട്ടാണ്. പാലക്കാട് ബ്രോ, പാലക്കാട് ഇവിടെ, പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് അറിയോ? ചേട്ടാ ഇത് റോഡ് വന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാടാ പോണത്? അയ്യോ കളിയും ഡ്രോ ആവാണല്ലോ. ഇത്തവണ കുറച്ച് മാറ്റി പിടിക്കണം. എൽ ഹജ്ജിനെ ഇടയ്ക്ക് കളിപ്പിച്ചാലോ? കുറച്ചിങ്ങനെ മാറ്റി കളിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ബെസ്റ്റിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റണം. മിഡൊന്നും മാറ്റാനൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. ഈ ഫോർവേഡിന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 3-4 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കളിക്കാം. ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എഡ്മിൽസൺ ഒന്നും ഇല്ലടാ. എൻ്റെ കയ്യിൽ എഡ്മിൽസൺ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. But now decide is happy nation. ബ്രോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഡ്മിൽസനെയോ? അതപ്പോൾ ഞാൻ ഇറക്കി. അത് എൽ ഹജ്ജിയാടാ. ഇത് അൽബർട്ടിനി, റൈക്കാർഡും ഡൊണഡോണി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എഡ്മിൽസണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഞാനീ നെട്ടിപ്പോയി. ഗൈസ് പോർട്രേറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കാരണം ഫുൾ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേർഷൻ ഉണ്ട്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേർഷനിൽ എല്ലാവരും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ഗെയിം കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പോർട്രേറ്റ് മാത്രമല്ല ബ്രോ. ഗോൾ അടിച്ച അതില്ല അഡ്മിഷൻ. അയ്യോ കഴിഞ്ഞാളെയൊക്കെ സൂപ്പറായി ജയിക്കായിരുന്നടാ. ഒരുമാതിരി മണ്ടക്കളി കളിച്ച ആൽബർട്ടീനി കണ്ടാൽ എഡ്മിൽസനെ പോലുണ്ട്. അതാ ഓക്കെ കാർഡ് അല്ലേ? അൽബർട്ടീനി മുതലായിട്ടോ. അൽബർട്ടീനിയും ഡൊണഡോണിയാണ് മുതലായത് ഈ ഇതിൽ. കാരണം മിഡില്ലാതിരുന്നതാണ് ഈ ഇതിൽ. അൽബർട്ടീനി ഡൊണഡോണി വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു
we're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Chance! It's loose. In he goes again. wow, Is remarkable. he'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. And the assistant referee has his flag raised for offside. Del Piero. Foot in. ഐസ് Aims beyond the defence. ഓ ഷിട്ട് Right card. നെൽഹജിന്റെ പാസിങ് പോരാ അല്ലേ. Now that looks a decent ball. And there's green grass ahead of him. Belletti. Maldini. And Donatoni. No question, this is the man you want to get on to the end of things. He could be in here. There's some great running on show. തറ here, but വട്ടോട ultimately there was കേറുക. no way through. Can he get it through? And he's picked it up out wide. No goals as yet. Now it's Schneider. And this is Del Piero. Nicely spread. Out wide, but he won't reach that one. ഡിവിഷൻ മാച്ചാടാ, ഡിവിഷൻ മാച്ചാടാ. പ്ലേയിങ് 11 മാറും, ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി കളിക്കും. Kubasi. Passing is crisp and sharp. And this is Luis Suarez. A lovely pass, but can he get there? Griezmann. Griezmann! അങ്ങനെയൊന്നും കയറില്ല. To get a പക്ഷെ ഞാൻ vital 3 എണ്ണം കയറ്റിയിട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും കയറിയില്ലല്ലോ എന്നാലേക്ക് എനിക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട്. And it's Schneider. Always onto this. Ah, that's a fine ഈ interception. കൊന്നോറും എന്ത് സ്പീഡടാ. Schneider is sporting a guilty look after that. his teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is Luis Suarez. He's got. Oh, what has happened here? There's the shot! Goal! Barcelona! Will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, the keeper has every right to have a moan at his defenders for that, because they never got tight to the score. Simple as. Barcelona have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus, as the opposition will inevitably react. Spread out to the left. That is good alertness. Schneider. Now it's Donatoni. There will be one Try to more spin added that time. positively. I certainly can't. Schneider. And the first half is done. മാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണോ? ഇല്ലടാ, മാൻ മാർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. More than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. It's a dressing room that needs rousing at half. ഹായ് ലക്സി, ഹായ്. കുറെ നേരം ലക്സി ഹായ് അയക്കുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ? ഹായ് ബ്രോ. We may see a very different side second half. We need to. But not decide is happy nation. ഞാൻ കയറ്റിയത് അടിച്ചൊന്നും വന്നില്ല. யா ப்ரோ என்ன பண்ணு ப்ரோ, இப்படிதான் Manchester United. ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குடா. பாசிங்கு ப்ரோ ஆக முடியலடா. Donatoni is the team's great visionary. And it's Schneider. And this is Del Piero. He Ice. steps in, and that's the end of that. Rafinha.
And it's Del Piero. Schneider. ഇത് കൂട്ടത്തിക്കാണ് ഓടിപ്പോണു. Rijkaard. Griezmann. ഓയ്യോ, She's had a shot. ഓ ഭാഗ്യം, പുറത്തേക്കടിച്ചു. Oh, he did the hard part right, but left the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Rijkaard is there and he can pick it up. And this is Griezmann. Vinicius. He's having a go. ഇതാ പുതിയ വിനീഷ്യസ് ആവുന്നു അല്ലേ? Drilled it. അതൊന്ന് ഗോൾ പോച്ചർ അല്ലേ സാധനം? Shifted it to the flank. Rafinha. And he skips past his man. All driven towards the far post. Now it's Del Piero. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to let him Shot! Oh shit! That was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself. അയ്യോ, The expected outcome. ഇതിൽ നല്ല ചാൻസ് ഇനി എവിടെ കിട്ടൂടാ? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed. Decent chance! No mistake! Almost no time remaining. Game still on. They forced the error and extracted the maximum punishment. But Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front foot Hey. pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Cannavaro cuts it out. Always onto this. He's one-on-one. Big chance! Oh, it's hit the post. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും പോയി. They've done it! It was coming! They have their reward! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew No where the changing ball would LHG be guys. and where he needed to put himself. It's not LHG, it's speed HG. Okay, let's change LHG and we'll go for something else. Okay. Happy nation, living in the happy nation. Ta-da, 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 ta-da-da-da-da. But not decide you. Substitution. എക്സാം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഗൈസ്. 23. സുവാറസിനൊക്കെ ഇറക്കി ഗൈസ്. Taking this നമ്മൾ chance വിട്ടുകൊടുക്കാൻ to പാടില്ല. their benches. Number 8. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's a brilliant interception. Number 17. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Number 19. Neymar. Substitution. And he's cleared it out of harm's way. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And it's O'Shea. Well, he's going to be disappointed with that. Shot a goal! Oh, take a win! And that should do it! Within sight There of will the be 5 finish minutes line. added time. As simple as you like. The outcome utterly inevitable. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Oh, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think Oh, that's a foul in a dangerous area. ടിവിക്ക് തമിഴക വെട്ടി ഘടകം അതല്ലേ അറിയാ ബ്രോ. And
just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, and the whole stadium. എടാ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല 1v1 ഉണ്ട്. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകടാ. ഓയ് Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong. And that Tagurik. will be the final act. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win. தற்குறிக்கலை ப்ரோ. நீ என்ன பார்ட்டி சப்போர்ட் பண்ற ப்ரோ? டிஎம்கே ஷிஃப்டா என்ன ப்ரோ? என்ன இப்படி So there it is. இப்படி எல்லாம் பேசுற? What a game. What a show of character. It wasn't looking good at one stage. It was ஏன் ப்ரோ விஜய் பிடிக்காத உனக்கு? തൃശ വെട്ടിക്കഴ തമിഴ് അറിയോ? ആ തമിഴ് അറിയും. പിന്നെ തമിഴൊക്കെ അറിയാം. ഇത് കൊള്ളാട്ടാ. നിന്റെ മേലെ ജാസു പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം. തൃശ പെസ് കളിക്കാനുണ്ട്. പെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കടാ. പെസ് 1v1 ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കമ്പ കൊടുക്കത്ത എന്തൊക്കെയാ ഗൈസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? എലക്ഷൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് തലവരുടെ കുറ്റം പറയണോ? നിങ്ങളെന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വിജയന് ഇഷ്ടമല്ല? ஆடுங்கடா என்ன சுத்தி நான் ஐயனாறு வெற்று கத்தி பாட போறே என்ன പറ്റി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊള്ളാം. താങ്ക് യുടാ. നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമേസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. आई एम विजय फैन. वेरी गुड ब्रो. स्पीक हिंदी. क्या बोलना चाहिए भाई? हिंदी में क्या बोलो? तू कहाँ से है भाई? गेमर स्पार्क्स कहाँ से है भाई? ഒരു ഹായ് തരുമോ സജില? ഹായ്. ഡാ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂസ് ഇല്ലടാ. ഞാനേ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. महाराष्ट्र पे किधर है भाई? मैं मुंबई पे था भाई. 4 साल पहले मैं मुंबई पे था. 4 महीने बाहर है अंधेरी पे. So that's got things underway. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Ah, that's a fine interception. So what can they make of this? And it's Roberto Carlos. Oh, that's a key interception. Albertini. Manchester United finding their passes. Messi. Passing is crisp and sharp. Can he get it through? Messi gets into a good position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. A man can die, but not decide his happiness. Yeah. Sorted out. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. It's a good spell of possession, this. Oh, that's a very decent ball now. Schneider. This is the time you need that pace. Now it's Del Piero. Nicely weighted ball. Nice interception, well timed. And he was quick to get it clear again. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that
killer ball. Batistuta. And a chance! Batistuta! പോയി. Brilliant! I don't like Hindi. I am in Mumbai. Oh, nice, bro. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side. Guys, I'll read the chats. Okay, wait, Madi. And executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Are you crazy with Del Piero and Adriano? Why, bro? Why? Schneider. And the pass is intercepted. And he's there to get it away. What a throw in. 1v1 ഇല്ലടാ, അത് റാങ്ക് പുഷാടാ. But not decide is happy nation living in the... Roberto Carlos. And it's Albertini. Neymar. He won't be happy with that one. There will Schneider. be 1 minute at a time. Donatoni is the team's great visionary. Oh shit. Costa Corta. And the first half is done. Well, there were plenty of ബ്ലൂ talking പാക്ക് points in the കറക്കിയോ? first half, ഏതാടാ ബ്ലൂ just പാക്ക്? the one goal. It's still ഇന്നത്തെയാണോ? anybody's game. നാഷണൽ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തോ വന്നാണോ? നാഷണൽ ഗാർഡിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം വന്നാണോ? Flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And the game has already resumed here. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That has been cut short. And it's Neymar. Schneider. No, again there's no way through. Now it's Neymar. Albertini can so cleverly bypass the press. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Manchester United still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? And the finish! Oh, it's come loose. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's a promising position. He is through here. Gets his head on it. He will be livid with himself. I can't quite believe 1-2 பாஸ் ட்ரை பண்ணு. ஓகே ப்ரோ. ബട്ട് നോട്ട് ഡിസൈഡ് എന്തിനായിരുന്നു? അയ്യോ ലിങ്ക് അപ്ലൈ. ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പോയ കൈസ് ഭയങ്കര വേർപ്പൂടെ. ഷിറ്റ് വേർക്കുന്നു. നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, അറിയോ? And he's there to make the challenge. Tries to play it through. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Your impressions so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Almost 75 minutes on the clock now. And he welcomes it in. There's the shot! Oh, taken with style. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. Simplicity itself.
Yeah, it's mystifying that a player തന്നെ of മതി his തന്നെ talent മതി. wasn't picked സൂപ്പർ up സബ്ബൊന്നും sooner and ആവശ്യമില്ല picked him നമുക്ക്. off instead. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Now it's Del Piero. Del Piero will not want to lose out here, not against this opponent. Great ball and a chance for a shot! But not inside is happy nation, living in the happy nation. Hello. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Manchester United get themselves into the lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. 2 added minutes has been indicated. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? എടാ റാങ്ക് പുഷിങ്ങടാ, ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പിന്നടാ, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ കയറി പോട്ടടാ. ഞാൻ താഴത്ത് പോയടാ, ഡിവിഷൻ 1 പോയിട്ട് താഴെ വന്നതാ. എനിക്ക് തിരിച്ചെത്തണം, ഡിവിഷൻ 1 തിരിച്ചെത്തണം, അതിനുവേണ്ടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഡിസൈൽ സെറ്റാ. ഡിസൈൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡിസൈലിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്. ഡിസൈലും റിയോ ആണ് ഡ്രീം ഡുവോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. സെറ്റപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ഇതും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡുവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൽ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡും ആയിരിക്കും. ഡിസൈൽ ഡെസ്ട്രോയർ കാർഡ്സിൽ ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാർഡ് ഡിസൈൽ. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്, നല്ല സ്പീഡുമാണ്, ടാക്ലിങ്ങും പരിപാടികളും എല്ലാം അടിപൊളി ഡിസൈലുടെ. എടാ കോഡ് ഇടുന്നവന്മാരെ കൂടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കളിക്കുക പാവങ്ങൾ. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കാനാണെങ്കിൽ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അവന്മാർ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ. ഇത് അഫ്സൽ ഖാൻ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ അപ്പോൾ ആയിരിക്കും കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കോഡിൽ ചേർന്നിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും, 2 കളി പോരെ, ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കളി വരും, നോക്കിക്കോ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. He has found the way, shapes to shoot! Marvellous goal! ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് 4 ഫോർവേഡാ. Reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Manchester Nice. United are already chasing the game. They didn't envisage that. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They want to be quick here. It's breakaway time. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again.
And here's Del Piero. That was lovely, that. He's found a way through. There's the shot. They've done it. They have റൂമായി താങ്ക്സ് ഓക്കെടാ കുട്ടാ എൻജോയ് ചെയ്യും. into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Oh, what a climb! It's out for a goal kick. Now, can they get him away? Madrid finding their passes. That is... ഓ ഏതാ സേവ്. Trumps again. പ്ലേ വിത്ത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് നോ ബ്രോ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Surely now! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And this is Del Piero. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Now this is അയ്യോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാത് ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തത്. Manchester തേങ്ങ. United really could have done without this. He'll know exactly where he wants to put it. It's in! The time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's calm for you. Nothing ഇതാണ്. to distract him. Madrid go into the lead. Tries to play it through. That's been cut out. Well played. ആ മൂടങ്ങ് പോയി. It's Batistuta. Oh, it's beyond the defence. Donatoni. Roberto Carlos. Challenge just a bit on the firm side. Rodri concedes a കൊടുക്ക് free സാർ kick back. റെഡ്. And the referee has shown him a yellow card. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. He's beaten the last man. അയ്യോ Made sure that's not getting through. Zanetti. Now it's Batistuta. Passing is crisp and sharp. Card. And it's Will be Belletti. 3 minutes at a time. Pass is coming off in quick succession here. And it's Roberto Carlos. Can he get on the end of this? And the referee brings the first half to a close. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. And we are already promptly back underway. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Xavi Alonso is the team's great visionary. And here's Batistuta, and this is Del Piero. Very nicely done. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Schneider. He's found a way through. Well, that's pretty clear. It is a foul. And he has shown him a yellow card. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. ആടാ I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Well, this looks promising in terms of distance and angle.
Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Del Piero! Well, now it's a race for the ball. JSG ലീഫിൽ ചേർന്നോ നീ? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Brilliantly cut out. Rodri. Oh, it's Batistuta. Good ball, good take. Rijkaard. That's really well manoeuvred. Now it's Del Piero. Albertini. Great vision. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Alonso. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. That is a brilliant interception. And this is Batistuta, and Batistuta! One away. ഇല്ലടാ, ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് തന്നെ ചെയ്യടാ. എനിക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ 1 തിരിച്ചു കയറണം. കയറിയതെന്ന് വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാ. Corner number 2 then. The chances keep on coming. They're awarded another corner. So, third corner of the game. Donaldoni tries to clear. And now they can spring out of defence. And this is Del Piero. Rodri makes the interception. അയ്യോ, Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Del Piero! And the whistle's gone, presumably for offside. എന്താ ജയസ്റ്റി, എന്താണ് കരയുന്ന ഇമോജിയൊക്കെ? എന്ത് വെച്ചടാ? But not decide, yes, happy nation, living in the happy nation. No man's land. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Board shows there will be സമയം കളഞ്ഞടാ. and that is that. ജയിക്കട്ടെ, കളിയായിരുന്നു. United can just ഞാൻ എൻ്റെ PC അടിച്ചു പോയി. ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്നിട്ട് gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent തേങ്ങ. toe to toe until വീണ്ടും താഴെ പോവല്ലോ. ദൈവമേ, എപ്പോൾ കയറാനാണ്? 2 കളി ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് വേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ജയിക്കണം. നാളെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം, അത് കഴിഞ്ഞ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യും. നാളത്തെ എക്സാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ അടിച്ച് പൊളുകി. ഏപ്രിൽ മാസം ഫുള്ള് വെക്കേഷനാണ്. വെറുതെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എത്ര റേറ്റ്? മൈ ഗോഡ്. ഓക്കടാ എസ് ബൈ ബൈ. പോയി പഠിക്ക്, എക്സാമിന് പഠിച്ച് സെറ്റപ്പാക്ക്. 3 പടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് തരുമോ? എടാ, അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗിവ് അവേ പോലെ നടത്തുന്നുണ്ട്, 2 അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. എസ് ടി ഗിവ് അവേ വൈകാതെ ഉണ്ടാവും. ജെ എസ് ടി യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ.
ഫണ്ട് വന്നതിനതും നെക്സ്റ്റ് ഗിവ് അവേ ചെയ്യും. എടാ ഞാൻ 1v1 അല്ലടാ കളിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതാണ് കളിക്കുന്നത്, റാങ്ക്ഡാ കളിക്കുന്നത്. ഓ എടാ എടുത്തു നോക്കിയടാ സ്കോഡ് ഡേജാവു ഇതടിക്കും ഇനി മറ്റേ ക്ലോപ്പ് സാബി ആയിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടം സാബിനാണ്. But now decide is happy nation, living in the happy nation. ഇത്ര നേരം ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അങ്ങനെ തോക്കുവാൻ. മൈ കമൻറ്റ്, എൻ്റെ കമൻറ്റ് കാണുക പ്ലീസ്. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1v1 കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അക്കൗണ്ട് ഗിവ് അവേ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുള്ളൂടാ, അല്ലാണ്ട് കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കണ്ടടാ. നമുക്ക് 2 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ, പക്ഷെ ആ അക്കൗണ്ട് ഗിവ് അവേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. And he's in on Mbappe! And he was there to get a vital touch. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. He's got tall. He will be livid with himself. That would be a little gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably 2 things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Exactly. It's a good run down the right. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's a promising position. Mbappe. Lovely bit of skill. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nesta cuts it out. Shot could be on. Donatoni. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He's in a great position here. Lovely pass, but can he get there? Now then, the ball's come loose. It's really well cleared. എന്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എന്ത് നോയ്സടാ. Looking to play it in. ഓ എന്തോന്നടാ കന്നവാറോ, എവിടെ പോയാലും നായി. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, nicely intercepted. Rodri. And a goal here just before half-time could mean a great deal. And this is Van Basten. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. And here's Van Basten. Pedri. Threads one in. And this is Del Piero. Triol gets over and intercepts. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Oh my god, Sinane hi. Bada.
എടാ 1v1 അല്ലടാ, അത് ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead, but man. it certainly hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. Real chance! ഓ, Boom! There we go. വലിക്കണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻഡറിനെ. He was born ഉണ്ടത്തരേ. for glory. He's just managed. The apple on top of the tree. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Oh, super ball. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so is the relief. The great escape. And this is Van Basten. Oh, what a ball! And the finish! ഓ, He's got a goal! And there's the goal they've been looking for. എടാ ഡിവിഷൻ 1 ആയിരുന്നടാ, ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 2 എത്തി വീണ്ടും. He has hit the spot. ഞാൻ 1900 പുഷ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അത് അബദ്ധം പറ്റി. But it was such ഇച്ച് a താഴ്പ്പ്. clever finish to spot the gap and find it. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. That's good pressure, good intensity. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Some resolute defending there. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, he's bustling through here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Natara, but not ideals. Happy nation, living in the happy nation. Has a look and place it forward. That's been cut out, well played. Schneider. Now it's Del Piero. Tries to pass it through. Sabah. Side. ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലടാ, അടുത്തതിൽ വല്ലതും നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ പൊട്ട പ്ലേയേഴ്സാണ്. And here's Del Piero. Oh, what has happened here? And Del Piero! It's in! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. വേണ്ട, ഇവരെണ്ണം മതി. ഇത് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ സീനി കളിയാണ്. Substitutions taking place. Time then for the first substitution of the game. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the Oh, final. he's been caught on it here. Can he ഓടാടാ, അതെന്തോന്നടാ. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me it looks like they've just about done it. This ended up in no man's land. And this is De Bruyne. He's picked his way through. Goes for a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And
And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And a trademark move into midfield. It's hit the uprights. He won't be happy with that one. And here's Van Basten. Tries to cross. And the shot! Oh, crossbar! Bergkamp. That looks a decent ball. No, it's Bergkamp. Shin to shin. Added time is up. And there goes the whistle. Manchester United. അയ്യോ അയ്യ Excuses here. Simply having no answer to a display that was stunning. ഇത് കയറുക താഴ്ത്തു പോവുക കയറുക താഴ്ത്തു പോവുക കയറുക താഴ്ത്തു പോവുക ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി. ഇന്നിപ്പോൾ കയറിയത് ഫുള്ള് ഇന്നൊക്കെ ഇറക്കി 6 രൂപ. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Man can die but not his ideas. Happy nation, in a happy nation. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy... Great chance! There it is! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Baggio. Oh, nice touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Sneijder. Roberto Carlos. And this is Del Piero. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Sneijder. Well, that looks a decent ball. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. There will be a throw-in. ഇത് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എടാ. യു ഹാവ് മാച്ച് കോഡ് ഇതിപ്പോൾ മറ്റേ റാങ്ക്ഡ് കളിക്കുകയാണ്. He's found a way through. Takes a shot off the post. That's really well cleared. And that's been won straight back, and that could set him on his way. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Roberto Baggio. And here's Van Basten. Xabi Alonso. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, good read. And he shoots! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that.
Manchester United. ഇത് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആയിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ കുറച്ച് കളി വെറുതെ കളിച്ചതാടാ, താഴ്ന്നു പോയി തോറ്റു. അപ്പോൾ താഴത്ത് വന്നതാ. And he's taking no chances. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കഴപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Barcelona have the chance to go the other way. Van Basten is offering some sort of ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. Well, the pass wasn't good enough. ഒറ്റ ദിവസേ ഡിവിഷൻ 1 നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Oh, nicely intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now there's a fine ball. And the finish! They've scored! Manchester United. ബ്രോ നമ്മളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. That is so good. Such sharp skills. And such a കഴപ്പത്ത് delicious പീക്കാണ് finish. ചില നേരത്തെ. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? 2 added minutes has Manchester been indicated. United grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. We hit half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They both given it a really good go and they जितने हंसी मुलाकातें हैं half thoughts. उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Nicely aimed pass. Maldini is there to clear. And claimed it back swiftly. Great vision. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Messi. That's a cute ball. This is Del Piero. Oh, this is a great position. Lovely pass, but can he get there? Xavi Alonso Gets it away. Great ball, and he's in here. Tries a shot. Oh, the ball's run loose here. ഓ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം. The wrong outcome. Not the best distribution from the keeper. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. He's beat and the shot! It's loose and there's a race for the ball. Cleared without hesitation. Aims beyond the shot a goal! Now who's going to be first to this? Oh, what has happened here? It's gone for a throw-in. Turns and goes back. And he's in on goal. And this is Del Piero. And Albertini! എടാ ഇത് ആരടാ ഇവൻ? Who's going to get there? Plays it in low. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Shoots! മയിര് Goal! Barcelona! And they're back. തറ നേരെ അവിടെ തറ ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് Beautifully dispatched. There was തറ ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് The whole picture in his head, Peter. നമ്മളെങ്ങനെ He didn't even ഓ look at അവന് ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് കളിക്കും. തറ കളിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ.
എടാ നായിൻ്റെ മോനും തുടങ്ങിയത് തേങ്ങ കുറേ നേരം അയക്കുന്നു. എത്ര നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. FC മൊബൈൽ കളിയുന്ന ഇനി അതും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വയ്യ. ഇതേ നമുക്ക് പിടിച്ചു പോകാൻ പാടാണ്. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this is what we've been waiting for. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Out of play for a throw. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And the ball is out of play. There will be 1 minute added time. Not too much to add on here, just a minute. So that's it. It is all over. Manchester United were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. അയ്യോ, ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചു നോക്കാം. ഇനി നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. ഇന്ന് ഒരു മൂടില്ല, മൊത്തം മൂട് പോയി കണ്ടാൽ. അപ്പാടാ, but not decide is happy nation, living in the happy nation. Ta 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 ta. എല്ലാത്തിനും മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Manchester United. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away. Who do you reckon is pivotal? I've always been impressed with Lautaro Martinez, Peter. We all know how good a finisher he is, but he's proved himself to be a more than reasonable outlet. If needed, he can play with his back to goal and be one that brings everyone else into play, and he's a significant influence. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Sneijder. He's through here, and he welcomes it in. Takes a shot! Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. United presented with a golden opportunity here. So the would-be breakthrough moment. അയ്യോ, കറക്റ്റ് അവിടെ കയറി ചാട് ചെയ്തോ. Save from Salah. ഇന്ന് യോഗല്ലടാ. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. Albertini is having a shot. ലോകത്ത് എന്തോരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. Manchester United. അവന് ചാടാൻ കിട്ടിയ One sweeping സ്ഥലമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഈ സ്ഥലം. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them
to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. Shoots! Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Schneider deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have... Oh, what a climb! That caused a worry or two. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Zielinski. Lovely pass, but can he get there? And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Del Piero finds himself offside. Man can die, but not decide this happy nation. Dumfries. Nicely intercepted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Donatoni. There's some great running on show here, but ultimately there was no way. Real chance! Goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, super ball. Decent chance. That is delicious. About as smooth as it gets. And they're at it again in double quick time. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing. Oh, he's been caught napping. In by DiMarco. And he can clear it away. There will be 3 minutes at a time. Schneider knocks it into space. He can run onto that. I think that's offside. Yes, it is. That is good alertness. And the referee brings the first half to a close. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Manchester United, 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. Man can die, So we're just but settling not back into the decide second this happiness. Engages and forces him off the ball. He's a sharp-headed ball here. He's picked his one to finish! മൾഡീനെയൊക്കെ വല്ല മരം പോലെ നിൽക്കുന്നു. And he gets rid in a hurry. That is Stuta! Oh, poor contact, nothing on the shot. Batistuta really looked sharp out there. That first touch, sensational. That's an excellent interception. Threads one in. He's in a great position here. Nice. Ended up in no man's land. Nicely weighted ball. Tries to pass it through.
Looking for the run. Pass is just off target. Barella. Manchester United couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Akanji kept aware, and it is reclaimed easily. Chips it through, and he was quick to react. And no, that is pretty much the end of that. Look at the... Oh, shooting chance! And it's in! And he stuck it away as if laser-guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Inter Milan give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Calhanoglu powering forward here. Can he get it through? Picked out brilliantly. Czech claims comfortably. Well, he's felt that, hasn't he? Well, that looks a decent ball. Nice looking ball. Oh, no, that was never going to make it. Albertini. Calhanoglu. That's a shade optimistic. Check clears. And he's quick to snatch it back. And it's Denzel Dumfries. Oh, this looks sharp. Great vision. That's a nicely shaped ball. He's found a way through. That is good pressure, just hounded him off it. Bastoni, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He has a look up. Nicely shaped ball. And he's intervened well there. Now it's Calhanoglu. Schneider. And there's green grass ahead of him. Big chance! വെൽ ഹജ്ജി ഒരു രക്ഷല്ല. വെൽ ഹജ്ജി ഡിസൈൻ എന്ത് സുഖ. ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു മോനെ? They have their boots on the throats of their foes. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. And we're done. But not decide, yes, happy nation. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen. പത്താറായി. ഒരു കളിയും കൂടി നോക്കാം. തോറ്റ അങ്ങനെ നിർത്തും. പൊളികെ Come on guys, come on. This Greek എന്താ ബ്രോ എന്തോ ഹായ് എടാ ഞാൻ ബ്രോ ഐ എം നോട്ട് പ്ലേയിങ് 1v1 ബ്രോ ഐ എം പ്ലേയിങ് റാങ്ക്ഡ് ബ്രോ നൗ you'll play 1v1 some other time then you join okay I'll put the code then you join that code okay geek chick I wanna promo with you bro now I'm not gonna play because I'm little bit busy I'll play 1v1 some other time okay I'll play with everybody by putting the codes that time I'll play with you okay set for a stirring showdown here the supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite.
from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on മല now. ഹെൻഡർസൺ കുറേ കാലേ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഒരുമാതിരി That interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Hey. Don't concede the opener. Oh, this looks sharp. Now it's Haaland. Xavi Alonso is the team's great visionary. And that's a good ball. It's a pretty loose pass. Messi. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, important interception. Happy Nation. Bro, I replied to you, bro. Geek chick. Our very first corner. Already replied. I'm playing ranked now. I'll play with you some other time, okay? That time I'll put And it's Belletti. Backward it goes. Donadoni! Goal! Manchester United! group promotion. Opportunist strike. I didn't get you, bro. What you are talking? He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have. You the wanna play greatest view of 1v1? that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Manchester United have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. That's an imaginative pass. Pass is just off target. At 7:30. Okay, mail me. Instagram me, bro. It's similar. My account name is similar. I am Ashik. Looking for the run. Instagram me. Or else mail me. Like they'd be Okay, happy it's to settle for completely this fine. narrow lead at the break. Now it's Del Piero. Lovely pass, but can he get there? Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was There will be arriving 1 quickly. minute at a time. Can he get it through? Oh, nice touch. And the half-time whistle goes. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Haaland. Messi looking to penetrate opposition lines. Albertini. Now it's Del Piero. Well read, and the danger is averted. And he's there to get it away. That's been cut out, well played. Forwards and with intent. Manchester United are looking to pass their way through. That's just playing it safe and simple. 60 minutes played. Oh, well played, well sorted out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach.
They just need to sort out their end product, and quickly. Oh shit. Did you know how to get free coin? No bro, don't use that method bro, because it's illegal. Your account will be banned. So don't use that. It's loose now and they want to get it back. And now a sudden chance to counter. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And here's Haaland. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Shot could be on. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് Mateus. And here's Vinicius Junior. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. I think we're just about done here. Tries to pass it through. Expertly cut out. Really nicely done. This usually is the time teams go into conservation mode. And the referee brings it to a close. Manchester United have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം. ഒരു ഗെയിം കൂടി കളിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം. Okay bro, I'll check. ഈ ചങ്ങായിക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് കോൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അതുവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പ്രോപ്പറായി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൽ ബിച്ചോ. What bro? One. What happened? Yo. തീട്. ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് നരിക്കുന്നു ഞാൻ. ഹലോ, ഞാൻ മുത്തുവാണ്. ഓക്കെടാ, മനസ്സിലാടാ. ഗുഡ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. ഗുഡ് ബൈസെപ്സ്. എനിക്കാ ബ്രോ? മൈൻ ഈസ് ലീൻ ബ്രോ. I haven't went to gym for last 2 months because of lot of issues, and to get back to gym as soon as possible. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels. Casillas or filter check in eFootball ആണോ അതോ നോർമൽ ആണോ? Very soon. And that gets things running. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Albertini.
Looking for options for movement. Schneider gets into some space. He's been bundled over. That is a foul. eFootball It's not taken him long, and that's going to be a booking. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. Keeper's not concerned. കുറച്ച് ഉള്ളിൽ കിടണായിരുന്നു. The tariff was high on that. We can forgive him. ഡിവിഷൻ 1 എന്നൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയടാ. ഞാൻ വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് തോറ്റു. It's a pretty loose pass. ഈ ഫുട്ബോളിൽ കസിയാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. He's on it. Can he get away? നോക്കാം. അല്ല കസിയാസ് അല്ലേ, പീറ്റർ ഈ ഫുട്ബോളിൽ പീറ്റർ കസിയാസിൻ്റെ കാട്ടിനെക്കാട്ടിയും പീറ്റർ ആയിരിക്കും. റിയൽ ലൈഫിൽ Manchester United are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Knocks it into space, and this is Van Basten. Van Basten showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. McAllister making good progress on the right-hand side. Rijkaard clears it away. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. And he's there to make the challenge. Now, can they get him away? Now it's De Arrascaeta. Oh, the ball's run loose here. McAllister's cross. That has been knocked clear. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get He's through and all alone! Great chance! Oh. Manchester United! Manchester United take the lead! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Height could make all the difference on these set pieces. There's the header! It's in! നല്ല ഹെഡറായിരുന്നു. Grills all square in the blinking of an eye! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Takes a shot! And it's a goal! Look, that was a technical interaction of Thank great you. football. That has gone down a treat. Liverpool go into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. That is a great pick out. And he's not played the ball, that's a foul. McAllister. He's well positioned. Del Piero! A decent effort as the first half draws to a close. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. And we come to you So now. we reach the halfway point. But not his ideals, happy nation, living in the happy nation. Potential classic if this carries on. This is insanely good.
That gets things going for the second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky. And the finish! Sabi or Klopp? Sabi. Right. Yep, certainly could have been something so much more. Aimed beyond the defence. And this is Schneider. അയ്യോ അയ്യേ അടിക്കായിരുന്നു. ഈ വെറുതെ കുറേ നേരം കളിച്ചതിന് എൻ്റെ Great vision. Tries to play it through. Well read. And the danger is averted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass was decent. They just couldn't take out that. റിയൽ സഞ്ജു യൂട്യൂബറൊന്നും അറിയില്ലടാ. ആരത്? And he has shown ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയതല്ല. സാബി ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടും. ഡിഫൻസ് പൊട്ടും അത്ര തന്നെ. And here's Del Piero. So we've reached the hour mark. Neymar. And this is Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ഓ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഇടണം. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. He's got away. No way through. And he shoots! It's hit the upright. We've got a goal! They've done it again! It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. He won't get any simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Shapes to shoot! Alejandro Del Piero and Mama! എടാ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വായിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ്. Oh, it really പോടാ The game is well and truly turned on its head. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And yes, it's him again. ശരി but not decide is happy nation. Substitution. Manchester United choosing to make the first change. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. Manchester United get themselves into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Has a shot! And that could have brought them level. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. Manchester United close now to seeing this one through to the end. Neymar. Now, who's going to be first to this? I thought it was going to happen then. How many more chances? And he's had a hit! ഇത്തവണ ഇത് വെച്ചത് That is very close. McAllister brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. On the field, number 10, Neymar. Number 11, എന്താ ഗൈസ് ചാറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കാൻ അതൊന്ന് ജയിച്ചോട്ടെ കളി. number 9, 5 minutes to add. number 4, Mbappe. There will be 5 minutes added time. എടാ ഡിഫൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയറും കയറുന്നില്ല. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled.
added time enough. ജയിച്ചു. And there goes the whistle. ഓ കൊറിയൻ പോയി Manchester United have Guys, won by give him sheer time. force of എന്ത് character. അമ്പം എന്താ ഇവിടെ? As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Well, how will we look back on that? Manchester United really were great today. They showed a lot of battling qualities required. Yeah, in a game they are like good, this, but such as bro, intensity, you need to be personality, gritty spirit. what to tell, I think bro. this result was well merited. But there are better players, right? As in the orchestrator and whole pair position, there are more players, but better players. I have got McAllister, but I won't use McAllister because I have Albertini already, so I won't be using McAllister. A whole player, it's almost good, but if you have better, we can have better players. But for F2P players, it would be great, but for others, I don't think that those cards will be good. So can we be friends? അടാ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആടാ, മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആടാ. ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഇൻ പെസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടം സ്ലാത്തനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പെസ്സിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഡിഫെൻസിൽ അല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരുമാതിരി പ്ലെയറാണ് അത്, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സും പരിപാടിയൊക്കെ. എൻ്റെ മൾഡീനിക്ക് ഡുവലിങ് കൊടുക്കാൻ സമയമായി, ബൂസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മാറ്റണം. യു പ്ലേ വിത്ത് ഒബീറ്റോ ഗെയിമിങ്? ഇല്ലടാ ഒബീറ്റോ ഇപ്പം ഞാൻ ആരും യൂട്യൂബേഴ്സിനൊപ്പം ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് സമയമാവട്ടെ, കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. ഇപ്പോൾ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ഒരു തോക്കും, വെറുതെ എന്തിനാ, കുറച്ച് പ്രോ ആയിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി ഗൈസ്, ഞാൻ പോയിട്ട് രാത്രി വരാം. ഓക്കെ, ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷം വരാം. ഓക്കെ സ്കേഡ് തന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ, ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇതിലല്ല, ഞാൻ അത്ര പ്രോ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പം പ്രോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റോൻ്റെപ്പൊക്കെ കളിക്കാം. ഓക്കെ കാണാം ഗൈസ്, നൈറ്റ് വരാം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ.